I will put my spirit upon him, and he shall proclaim justice to the Gentiles. He will not wrangle or cry aloud, nor will anyone hear his voice in the streets. He will not break a bruised reed or quench a smouldering wick. The Spirit of the Father, the Spirit of the Son, is not one of aggression, of oppression, of noise, of violence. He will not wrangle. One needs to ask oneself at the beginning of a conversation, is there any risk of wrangling here? Quite often one needs to evaluate whether this person before me is capable of receiving. The best one can do with some people in front of us is try to find where they're at, the common ground, and meet them there, and leave them at least there in peace, without having lost our own peace in the process. At least something will have happened which is positive, and maybe it will be an open door to more. Whereas if they go after wrangling into their own future, similar to their past, no doubt, no gain would have come from words. Or cry aloud. There are very few occasions when we see the Lord crying aloud. We do see him in the temple using great energy there. He is, in his humanity, annoyed at this placing of man in the house of God. What would he say now in our churches, where not less but more is going on in that domain? Nor will anyone hear his voice in the streets. When we talk, we don't have to be heard by anyone except the one we're talking to. Some people can't talk without being, as it were, performing for everyone in the vicinity. Some people on a train answer their mobile phone in such a way that all in Sunburn must hear. You will not break a bruised reed. We take a person where the person is at. It's a counsel given to confessors. What is there that can be salvaged? If the person goes away from a sacramental encounter, met where he is, at least he's not been talked down to, aggressed, oppressed, hurt in his soul and conscience. He's been honoured. There's something there, a spark which is brought into confession. Let that be reignited. Or quench a smouldering wick. That too is advice given to confessors and counsellors. One takes what's there, that tiny bit of ember still not quite dead. It might be blown again into a great fire. The Lord is the model in that. Woe to the priest who sends away a penitent in such a way that he'll never ever come back. If one knows one's own truth, one is merciful to the truth of another. Tout savoir, c'est tout pardonner. To know all is to pardon all. Each one operates with his own baggage and own modalities. Let us try to enter therein and understand his mode of thought.
it's applicable to everything that we do actually in the course of the day where there's a human counter involved. The simple fact of greeting a person is not indifferent. In Ireland, at least in these parts, we don't pass a person in the pathway or in the street, sometimes even in the car, without greeting that person. Doesn't know the person from Adam or Eve, but one still acknowledges his or her existence. That's not bad. Let's not lose it. We do exist. We're not ants. We have an immortal soul. And who knows what is the open door to that soul? It starts with humanity. It starts with honour and charity. And that starts with humility on our part. Woe to the soul that invades and oppresses. Ecco il mio servo che io ho scelto, il mio prediletto. Abbiamo lo spirito del Signore, la sua natura, il suo agire. Porrò il mio spirito sopra di lui. Abbiamo alcune caratteristiche che non contenderà né griderà. È un modello anche per noi. Quante conversazioni sono contestazioni, gride anche, sono momenti non pacati. La verità non passa nei momenti non pacati. La verità, come l'elettricità, ha bisogno di una corrente che è un elemento che lascia passare senza resistenza. E dunque, quando si parla, si usa solo la forza della verità, non aiuta il volume della voce, anzi. Né si udrà sulle piazze la sua voce. Alcuni quando parlano hanno bisogno di essere sentiti da tutti. Per esempio si vede in un treno le persone non delicate che rispondono al telefonino, ma in maniera che tutti devono seguire la conversazione, non sanno parlare a voce bassa. Perché gridare in ogni conversazione? C'è un segreto. Più si parla usando l'esterno, la gestualità, la voce grande, meno c'è di energia risparmiata per la forza della parola stessa. Nelle culture tipo inglesi specificamente si parla tendenzialmente, non con grande voce, ma con grande attenzione alle parole, scelte anche con umorismo, è una questione di cultura, però è più potente di queste grandi grida. La canna infranta non spezzerà. Quando si incontra un'anima, si incontra la verità dell'anima, la sua realtà, e si entra dentro. Esiste e opera all'interno della sua specificità. La delicatezza dunque non grida, ma aspetta e entra dentro. Apprende qualcosa di nuovo, lascia parlare. Non spegnerà il lucignolo fumigante. Questo è un consiglio dato anche ai confessori. Il fatto stesso che l'anima sta davanti vuol dire che
qualcosa arde ancora e dunque non si spegne questa scintilla, si va alla ricerca di questa scintilla ancora quasi viva e che potrebbe ben vivere ancora. Invece attaccando, opprimendo la persona, un urto contro la delicatezza dell'anima potrebbe essere molto negativo per il suo futuro, anche eterno. Il confessore deve essere molto attento e molto delicato. La verità della persona davanti è una verità da scoprire. Il bulliage, il andare contro, non è l'opera dello Spirito Santo. Si onora l'anima e uno guarisce l'anima facendo capire che l'anima è apprezzata come è, non è come dovrebbe essere. Finché abbia fatto trionfare la giustizia, nel suo nome spereranno le genti. Alla fine dei tempi ogni anima uscirà dalla sua realtà. Tutti abbiamo un tot di secondi qui sulla terra, però abbiamo una sola in comune. Viaggiamo insieme questo secondo, questo momento di tempo. È un fattore unificante. Le anime oggi sono insieme, domani si troveranno davanti all'alfa e l'omega, di nuovo insieme. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Donna della testa e madre di speranza, ora pro nobis. Donna del sorriso e madre del silenzio, ora pro nobis. Donna di frontiera e madre dell'ardore, ora pro nobis. Donna del riposo e madre del sentiero, ora pro nobis. Ave Maria. Ave Maria.